nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu yaregwaga ibyaha 9 birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. Turahamagara mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Abarundi bagera kuri 250 bari barahungiye mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiye mu Burundi kuri uyu wa gatatu. Sibyo tubibutsa mwaranabonye ko niyo mwari mwahungiye mutasanze gerade, nicyo gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi n'igihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano waho muzoshikira. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gervendi Hakubuca wabakiriye muri Tanzania mu nkambi ya Nduta habarurwa abana bagera ku 20 mu bibazo bafite harimo kutabasha kwiga ngo bazagira icyo bimarira. Tuzanye abanyeshuri bahebyishiwe turasaba imyuga nko gukora amakinga, kujyana gushona impuzu ngaho mwamutugiriye neza. None nico twifuza nka leta ya Tanzania na UN nituronderere kugira tubeho neza nk'abana bandi. Bamwe mu bana bari mu nkambi ya Nduta. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wirweho. Ndagize mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteza amatwi muri aka kanya. Perezida wa Leta Zunze za Amerika na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin barabonanye ejo ku munsi wa gatatu bahuriye i Geneve mu Busuwise. Umubonano Perezida Biden yise ko wabaye mwiza kandi w'ingirakamaro, ariko yavuze ko amezi agiye kuzokurikira azoba nk'igipimo kizokwerekana nimba imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri izoba myiza. Inyuma y'umubonano wamaze amasaha arenga 3, Perezida Biden yabwiye abamenyesha makuru ko ibintu bitagiye guca bihinduka bukwi na bukwi. Perezida Putin nawe yabwiye abamenyesha makuru ko umubonano wabaye wubaka. Yavuze ko atarwanko rwawugaragayemwo kandi ko Perezida Biden ari umuntu yubaka, afise uburambe mu bumenyi kandi ari umunyepolitika bushitse. Inyuma y'uwo mubonano ibiro by'abo bakuru b'ibihugu bibiri byasohoye amatangazo avuga bimwe ko ayo mareta yemeye kuzoca atangura ibiganiro byo kunagura iyi migenderanire. Perezida Biden ariko yavuze ko habaye kutumvikana ku bibazo bimwe ariko ko bitabaye mu kwerekana inzigo n'ishavu. Yavuze ko ibitumvikanywe ko birimwo ikibazo ca Ukraine, ibitero ku buhinga bwa tekinolojiya bitwa cyber attack hamwe n'ivyo guhungabanya agateka ka muntu. Perezida Biden yaragabishije Uburusiya ku bindi bitero byokorwa nk'ivyo ko Amerika izoca yishura, ariko Perezida Putin inyuma y'uwo mubonano yabwiye abamenyesha makuru ko ivyagizwa byo guhungabanya agateka ka muntu no guha indaro abagaba ibitero byo mu rwego rwo guhungabanya ibikorwa bya tekinolojiya byari bikwiye kwagirizwa Amerika. Ishirahamwe rya Buraya ejo ku gatatu ryatangaje ko ryasabye ibihugu bihurikiye muri uwo muryango gukuraho ingingo za COVID-19 zibuza ba mukerarugendo bava muri Leta Zunze za Amerika kugira izo ngenzi zishobore kuzogendera uwo mugabane wa Buraya. Ariko abo bategetsi bavuga ko igihugu cyose gifise ububasha bwo gusaba ivyemeza ko umuntu yacandazwe imbere yo kwinjira mu gihugu cyavyo. Abategetsi b'ubumwe bwa Buraya bavuze ko ingingo yo gushira Amerika kuri urwo rutonde ifashwe byisunzwe uko igikorwa cyo gucandaga kiriko kiragenda muri Amerika. Haruhande ya Amerika, abaserukira Buraya barongeye kuri urwo rutonde ibihugu vya Macedonia y'uburaruko, Albania, Serbia, Libani na Taiwan. Washington, ijwi rya Amerika. Icyuka kibi hagati ya Israeli n'umuhari Hamas wo muri Palestina carongeye kuvyuka inyuma y'aho uwo muhari urungikiye ibisasu byaka nk'imbeya z'umuriro muri Israeli. Bibaye nyuma y'ukwezi izo mpande zibiri zumvikanye guhagarika intambara.
umuhari Hamas wisiguye uvuga ko wabikoze nko kwigaragambya k'urugendo Israel yakoze mu buseruko bwa Yerusalemu. Urwo rugendo hamwe n'ibitero by'indege byakurikiye byabaye nyuma yaho umushikiranganji wa mbere mushasha wa Israel Naftali Bennett ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu. Igisirikare ca Israel cyagabye ibitero by'indege muri Gaza mu gatondo ka kare keje kwa gatatu inyuma yaho Hamas irungikiye ivyo bibeya vy'umuriro byatumye ubumanuko bwa Israel bwadukamwo umuriro. Nta bapfuye batangajwe inyuma y'ivyo bitero by'indege hamwe n'uwo muriro. Abenegihugu ba Irani ejo kwa gatanu bazindukira mu matora yo guhitamwo perezida wabo mushasha azosubirira perezida Hassan Rouhani, ariko ikumirwa ry'indorerezi mvamakungu ryatumye abasesenguzi bavuga ko ayo matora atitezwe kuba mu mwidegemvyo kandi atahengamiye. Abakandida bane nibo basigaye mwihiganwa inyuma yaho batatu bahitiyemwo kuyavamwo ejo kuwa gatatu. Uhabwa amahirwe yo gutsinda ni Ebrahim Raisi w'imyaka 60, mukuru w'urwego rw'ubutungane mu gihugu. Kahise kiwe mu bikorwa byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu ni kimwe mu bizotuma atumvikana n'ibihugu byo mu burengero bw'isi nk'uko abo basesenguzi mu bya politike babivuga. Abakandida bose uko ari bane barashigikiye ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nucleaire Irani yasinye n'amakungu mu 2015. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu yaregwaga ibyaha 9 birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. I Kigali turi kumwe na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi wakurikiranye iby'uru rubanza kuva rugitangira. Asumuta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. None ni zihe ngingo nkuru ubushinjacyaha bwashingiyeho ubusabira Paul Rusesabagina gufungwa burundu? Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko bashingira ku bisobanuro ubushinjacyaha bwatanze kuri buri byaha byose Rusesabagina yaregwaga ibyaha 9 nk'uko wari umaze kubivuga, ariko cyane cyane impamvu y'iki gifungo cya burundu ni kuri kiriya cyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bumushinja ubwo ko buriya bwicanyi bwakozwe n'ingabo za FRN. Ingabo za FRN yarabereye ku isonga, ndetse bavuga ko izi ngabo zaterwaga inkunga na Rusesabagina. Buriya bwicanyi bwabereye muri Nyungwe, bwabereye mu duce dutandukanye tw'amajyepfo. Ubushinjacyaha bwahera kuri iki cyaha rero gikomeye gihanishwa igifungo cya burundu, bugasaba urukiko ko rwazashingira kuri ibi byaha 9 bukamuhamisha igifungo cya burundu, cyane ko bwasobanura ko Rusesabagina atigeze yemera icyaha ngo asaba imbabazi. Bakavuga bati ibyo rero kuko atigeze yemera icyaha ngo asaba imbabazi ntabwo hagomba kubaho inyoroshyacyaha, hagomba kubona igihano cy'uruti ibindi mu Rwanda cya burundu. None yari kwemera icyaha gute kandi ataburanye? Nibyo, ntabwo yari yaburanye. Nibyo nyine bavugaga bati urabona ku munsi w'ejo Sankara aburana we habayeho ikintu cyitwa inyoroshyacyaha kuko yireze akemera icyaha akabisaba imbabazi, ari nayo mpamvu bamugabanyirije, ubushinjacyaha bwagabanyije ibihano bakabiye bwarasabiye Sankara. Rero bakavuga bati kuko Rusesabagina atigeze agaragara mu rukiko, atigeze aburana, atigeze yemera ibyaha, niyo mpamvu we atagomba kubaho icyitwa inyoroshyacyaha, agahanishwa rero igifungo cy'uruti ibindi mu Rwanda cya burundu. Na hari umunyamategeko wavuganye n'Ijwi ry'Amerika amaze kuvugisha mu kanya, ambwira ko mu mategeko yo mu Rwanda, sinzi wenda niba n'amategeko yo hanze byemewe, iyo uregwa yamenyesheje ko urubanza ruzaba agatumizwa mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntiyitabire, bitabuza urukiko kuba rwamuhana cyangwa se bitabuza urukiko guca urubanza. Ntabwo nabwo guhana gusa kuko bashobora no kumugira umwere, ariko ntabwo bibuza ko urubanza rucibwa.
none se uwo munyamategeko hari icyo yavuze ku byerekeye ubushobozi n'ububasha amategeko ashobora kuba agenera Paul Rusesabagina bwo kujuririra icyemezo cyose cyamufatirwa n'ubwo bwose atari mu rubanza? umunyamategeko Tom Mulisa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu gihe Rusesabagina yakwifuza kuzajuririra icyemezo urukiko ruzamufatira tutaramenya kugeza ubu ngubu, byo arabyemerewe nubwo atabaye umuburanyi yikuye mu rubanza. arabyemerewe ko mu minsi 30 yajurira agakomeza noneho nawe akajya kuburana, ariko mu gihe atajurira ubwo nyine icyo umwanzuro urukiko ruzafata n'uwo nyine azafata n'uwo azagumana. Muri runo rubanza rwa Paul Rusesabagina yakunze kuvuga ko we atari umunyarwanda, ko ari umubirigi. Twumvise amakuru yavugaga ko abahagarariye ububirigi mu Rwanda bakurikirana urwo rubanza hafi. Wowe warukurikiranye kuva rugitangira, hari ababirigi wahabonye, hari abanyamerika wahabonye bakurikiranye urwo rubanza? Yego, rugitangira na Rusesabagina kiza, abo bantu bose bo muri za ambasade zinyuranye babaga bahari, muri ambasade ya Amerika, muri ambasade y'ababirigi, yewe no mu Bahorandi nabo barazaga, ndetse n'izindi ndorerezi zindi zinyuranye zitabiriye uru rubanza. Ariko nyuma yaho amaze kuvuga ko atazagaruka, wabonye urubanza batakirukurikirana cyane, nubwo urukiko rwakomeje kurunyuza ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose bakarukurikirana ndetse harimo n'abasemuzi, ariko imbaraga rwari rugifite akirimo zabaye nk'izigabanuka cyane cyane muri urwego rw'indorerezi. Muri urubanza hagaragaye umutangabuhamya wasaga naho atazi neza icyo aje kuregera mu baregeraga indishyi, avuga ko hari ababimwandikiye. Aho wari uhari, ibyo warabibonye, hari icyo wabivugaho? Nari abibonye. Hari abaregera indishyi babiri baje mu rukiko bavuga ko bagizweho ingaruka na biriya bitero byabereye muri Nyungwe. Umwe yararashwe ndetse ngo batakaza akazi, hari n'undi mukobwa, ariko bikagaragara yuko ibyo yasabaga amafaranga, ariko bikagaragara ko adasobanura neza imvano yayo n'icyo azayakoresha. Nibyo rero byaje kugaragara ko ahari atabisobanukiwe, urukiko rumusaba ko yashaka umwunganizi mu mategeko agasobanura neza ayo mafaranga akeneye icyo azayakoresha, kuko ntabwo mu rukiko rwavugaga ntabwo uza kuvuga gusa ngo nkeneye miliyoni 50, nkeneye miliyoni 10 utagaragaza impamvu z'ayo mafaranga usaba n'icyo uyasabira. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Perezida Museveni wa Uganda na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu batangije ibikorwa byo kubaka imihanda muri Kongo ihuriyeho n'ibihugu byombi. Umuhanda wa mbere uzahuza Mpondwe na Beni Butembo, umuhango wabereye ku mpaka wa Mpondwe Kasindi uhuza ibihugu byombi. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Abo n'abaturage bari batonze ku mihanda kwakira abakuru b'ibihugu bombi. Perezida Museveni wa Uganda wagombaga kwakira mugenzi we wa Kongo ku ruhande rwa Uganda niwe wabanje kuhagera mu gitondo, ariko mugenzi we Tshisekedi atinda kuhagera, aza hafi amasaha 3 ashize. Perezida Tshisekedi acyagera, Museveni yagiye kumwakirira ku iteme rya Mpondwe ryo Uganda yubatse ku ruzi rwa Rubiriha, anarirwo rutandukanyije ibihugu byombi. Perezida Tshisekedi amaze gukandagira ku butaka bwa Uganda, hahise haririmbwa indirimbo z'ibihugu byombi. Nyuma aba perezida bombi bahise baja mu nama y'umwiherero yabereye mu ihema ryari ryubatswe aho ku mupaka. Barangije iyo nama baganiriye n'abaturage ku ruhande rwa Uganda kumara akanya gato. Mu magambo magufi bavugiye aho, Museveni yavuze ko we na mugenzi we baganiriye birebire ku byerekeranye n'imihanda igiye kubakwa muri Kongo ihuza ibihugu byombi, hamwe no ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Watoto wa Kongwe amjambo, watoto wa Kasindi amjambo. Uwo ni Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aramutsa abaturage b'ibihugu byombi bari bahahuriye. Akimara kubaramutsa yavuze ko igitekerezo cy'iyo mishinga batangije cyazanywe na Perezida Museveni kandi kigahura n'igitekerezo yari asanganywe cy'ukuntu ibihugu byombi byafatanya.
Nyuma yaho abaperezida bombi bahise bambuka umupaka bava Mpondwe ku ruhande rwa Uganda baja Kasindi ku ruhande rwa Kongo. Hari hateguriwe umuhango wo gutangiza iyubakwa ry'iyo mihanda, aho Museveni yaramukije abaturage ba Kongo mu rurimi rw'igikonjo ruvugwa hakurya no hakuno y'umupaka. Na niho Perezida Tshisekedi yongeye gufatira ijambo avuga ko uyu mushinga we n'abanyekongo bose bawukesha Perezida Museveni kandi kugiye kuzazamura iby'ubucuruzi hamwe n'umutekano muri ako karere. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, umunsi ugiye gushimangira umubano wa kivandimwe hagati y'ibihugu byacu byombi, Repubulika ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nzi neza ko ari umushinga